Firstly, this is my every morning drink. Sometimes the best remedies are found in our own kitchen. Today I will show you an easy kashaya made with natural ingredients that is commonly used to help with cold, cough and mucus. This helped me too, that's why I am sharing with you. The required ingredients are jeera, lemon, ginger, turmeric and pepper powder. Let us begin. Firstly, add 1 glass of water, then half spoon of jeera or 1 spoon if you really want it stronger. Add smashed ginger, then a pepper powder. Let it boil for 2 to 3 minutes. After proper boiling, add the turmeric. Don't add turmeric more. Make sure you'll add little less, and then squeeze the lemon. Now you filter it into a glass. Your kashaya is ready. నా పెదవి నిన్నే దాచుకుంటుంది విడిగా నిన్నదనను నీకేం కానివ్వను కదిలే నీ కాకు ప్రాణమేమో ఏమంటావో I love you అని పలికినదే నిన్ను తాకిన కాసైనా అలిగిన నా చలి నవ్వుల్లో ప్రేమని చూస్తున్నా You are my everything You are my everything You are my everything You are my everything You're my tonic ఆకాశం నీలై అంతటా ఉన్నా నానల్లి నాపై మెరిసిపోలేవా నీ అల్లరిలోనే తేలిపోతుంటే నీ చెలివి చెలువై చేరుకోలేవా ఎన్నాలి కందరు అలా ప్రేమించరు నీకు నేనున్నరా బంగారు